Hello, good morning. Hello, my dear students. How are you? Are you fine? I think you are all fine by the grace of Allah, and I am also fine by the grace of Allah. My dear learners, last classes we discussed with you on the topics of voice. Okay, my dear learners, you know about we discussed about interrogative sentence, voice with passive voice with interrogative sentence. Okay, my dear learners, last day we just not have completed yet. So today I am just want to complete with you. Actually, at least there was whom. Actually, whom we haven't yet complete. So, my dear learners, today I am going to discuss with you about passive voice with interrogative sentence and also passive voice with imperative sentence. Okay, today 2 or 3 topics I will discuss with you. So, my dear learners, before going to start my class, do you hear me or see me? Please check it. Do you hear me or see me? Please check it and please confirm me. সাকি দরজা আটকাও। Okay, my dear learners, I think everything is okay, so I want to continue my classes. Last day we discussed with you on the topics of voice, actually interrogative sentences, but today, my dear learners, we are going to discuss with you on the topics of whom. Okay, you know what is actually whom related sentence is WS sentence. Okay, and actually interrogative sentence, W is word related sentence is also interrogative sentence. We actually understand that you understand that last day we discussed with you that what is in interrogative sentence and how many types of interrogative sentence, and interrogative sentences are of 2 kinds, W is word question sentence and yes no question sentence. Okay, and there we discussed with you some steps by steps discussion, but today I am not going those continue. Today I am going to continue on new things. Okay, my dear learners, actually whom is the objective form. Actually whom is the objective in relative pronoun. Whom is objective form. Okay, so this whom is objective form. So if we want to discuss when we turn into active to converted to active to passives, actually when we have to use who. Okay, instead of whom we have to use who in passive voice. Okay, so my dear learners, you see whom plus auxiliary verb plus subject plus main verb. When it would be active voice, okay, then the structure would be whom plus auxiliary verb plus subject plus main verb, and when it turned or converted to passive voice, then we find who plus auxiliary verb plus V3 plus by plus object. Okay, and again I will tell you that whom is the passive whom is the objective form. Okay, of relative pronoun. Whom is actually you know that who is that, whom, who is, all these are WS words are relative pronoun. Okay, so now I am going to give you some explanation example of whom. Okay, so whom did she vex me? I am writing down a sentence. Whom did she vex me?
Okay, this is the sentence actually which is started with whom. In these sentences we find whom is the objective form of relative pronoun whom. Okay, my dear learners. So whom did she vex me? So structure is whom plus auxiliary verb plus subject plus main verb. Okay. So in these sentences we have to transfer whom to who. Okay. So when we convert it to passive voice, so who, it would be who. Okay, who, my dear learners. So who was. So in these sentences you say what type of tenses are there. Actually did she vex me. Actually this is the past tense or past indefinite tense. In past indefinite tense we find that there we find did. Okay, when it is interrogative form we have to use did, do, does, did. Okay, so did have to use in interrogative sentence when it is in past indefinite tense. Okay, so my dear learners, whom, so we have to use in past indefinite tense v2 যখন থাকবে সেক্ষেত্রে we have to use was were. Okay, was and were have to use. So my dear learners, we have to use who was. And then after was we have to use main verb. Actually in these sentences we see main verb is vex. Vex means birokto kora. Okay, by disturb kora. This is called who did she vex me. In this case you see who was vexed is past form is vexed. Okay, and past participle form also vexed. So who was vexed. Who was vexed, then we have to use by and subject would be object, so her. Okay, my dear learners. So I think you have understood whom did she vex. So who was vexed by her? Who was vexed by her? Okay, we are going to another sentences. Whom can I impress? Whom can I impress? So in these sentences you see whom is a relative pronoun. So when we have to use the active to passive, convert to active to passive, in these sentences we have to follow actually what kind of tenses are there. So we find there is a modal verb, and when it would be modal verb then can be, could be, should be, would be. Okay, should be or can be, we have to use can be plus v3. Okay, my dear learners. So we can use so who can be, okay, after can be we have to use v3. Impress, impressed, impressed. Okay, so impressed by, actually me, I is the subjective form in active voice, so me would be the objective form of passive voice, so by me. Okay, my dear learners, I think you have understood whom can I impress. So in these sentences would be who can be impressed by me. Okay, my dear learners, I think you have understood. So when we turn into whom, actually whom connected sentences, if we want to convert it from active to passive, we have to use who. Instead of whom we have to use who. Okay, my dear learners, actually you have to realize about that. Okay, then I am going to another sentences. Who must you follow here? Who must you follow here? In these sentences you have to use, so this is the active voice. Whom, sorry, whom. Whom must you follow here?
So in these sentences we also find the use of modal auxiliary. Actually must is modal verb. Okay, this is the modal auxiliary verb. So here is we also the find of using modal auxiliary verbs. So in these sentences whom, we at first we have to convert it whom to who. Okay, in passive voice, this is passive voice sentence. So who must. Okay, must, we know that after modal auxiliary we have to use active to passive, we have to turn it into must be. Okay, must be, we have to must be. Then whom must you follow? So you must be, and here we find that main verb is follow. So follow is present form, so past participle form is ed juk, actually connected with ed. So followed, who must be followed by, okay, subject object, okay, object subject. So swap subject with object and swap object with subject, so by you. Okay, my dear learners, I think you have understood. Okay, whom do you want? I am going to another sentences. Whom do you want? Whom do you want? In these sentences we can do is or are. Whom do you want? Whom do you want? Okay, my dear learners, tumi kake chao? Whom do you want? This is the active voice sentence. So this sentence is in active voice. Actually subject is active, so this is called active voice. Actually in active voice you know that subject will be active, but in passive voice subject will be inactive. Okay, so you have to bear in mind. Okay, my dear learners, so whom do you want? So in these sentences you see whom, actually active to passive. If we want to convert it into active to passive, this is passive voice. So who, instead of whom we have to use who. Okay, my dear learners, I think you have get that point. Whom. Okay, you find that in these sentences there we find this is the tense, present tense, simple present tense. The tenses are simple present. Okay, my dear learners, the tenses are simple present. So who is. So in present tense we have to use am, is, are. Okay, my dear learners, am, is and are. My dear friends, my dear students, we have to use am, is, are. Okay, so is or are, you can both use in this sentence. Is or are, you can use either is or are, it would not be wrong. Okay, my dear learners, so whom do you want? So who, is or are. Here we find the main verb is want. Actually this is the main verb. So who, is, are wanted. So past form, past participle form, V3 form, this is V3. Okay, this is auxiliary. By, okay, object swap subject. Okay, subject swaps object and object swap subject. So in this case subject swap object. So you, by you. Okay, my dear learners, I think you have understood. So who, is or are wanted by you. This is the solution. Whom do you want? Tumi kake chao? Who is or wanted by you. Who is or wanted by you. Okay, my dear learners, I think you have understood. Okay, I am going to another. Okay, we have now, I am just finished my WS voice with WS questions. Sorry, voice with interrogative sentence. I just have finished it. So my dear learners, please practice it, because without practicing the grammar, actually you would not reach the goal. You would not be it would not be helpful for you. Actually you can't remember it, or you can't get that. Okay, so my dear learners, now I am going to without object in passive voice. When a sentence is passive voice, actually how to make it in active voice. So now I am going to give you that type of solutions. Okay,
সো অবজেক্টবিহীন প্যাসিভ ভয়েসকে কীভাবে অ্যাক্টিভ করতে হবে এই বাক্যগুলো এখন আমি তোমাদেরকে দেখাবো। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, যেমন আমরা জানি you know that he reads a book. Okay, in these sentences you see he reads a book. In these sentences you see when we turn into active to passive, this is active voice, and when we turned into converted to passive voice, then subject would be swap into subject. And okay, so active voice subject, passive voice subject would be a book. Okay, is read by him. Okay, a book is read by him. In this case, if we find there is no object, okay, এখানে আমরা যদি খেয়াল করি যে এ বুক ইজ রেড, সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করছি যে বাই হিমটা আমি এখানে বসালাম না, এখানে আমি বাই হিম দিয়েছি, কিন্তু যখন আমি প্যাসিভ ভয়েসের একটি বাক্য সেখানে আমি বাই প্লাস অবজেক্ট বসানো হয়নি। ইন দিস সেন্টেন্সেস অ্যাকচুয়ালি হাউ টু সলভ প্যাসিভ টু অ্যাক্টিভ, সেক্ষেত্রে আমাকে হোয়াট ইট উড বি, মানে হোয়াট ক্যান আই ডু ইন দিস সেন্টেন্সেস। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে উই হ্যাভ টু actually we have to guess the subject, we have to suppose let you know that if you want to do that, তোমাদেরকে কিন্তু কী করতে হবে, সাবজেক্ট ধরে নিতে হবে এবং সাবজেক্ট ধরে নিয়ে কিন্তু কাজ করতে হবে। সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করতেছি যে এ বুক ইজ রিড বাই হিম, এখানে হিম ছিল, সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এখানে হিম আছে, সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু হি দিয়ে করতে পারি, হি রিডস এ বুক। ওকে, সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই এম গোয়িং টু গিভ ইউ সাম এক্সাম্পলস। সেক্ষেত্রে কিন্তু অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে আমাকে সেন্টেন্সগুলো করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে যেমন এখানে একটা বাক্য আমি দিচ্ছি যে দি রুম হ্যাজ বিন ক্লিন, the room has been cleaned. Okay, in these sentences actually is it active voice sentence or passive voice? Is the sentences is in active voice or passive voice? My dear learners, এখানে কি বাক্যটা অ্যাক্টিভ ভয়েসে আছে না প্যাসিভ ভয়েসে আছে? আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি যে এটা হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েসের বাক্য, কিন্তু এখানে কিন্তু কোনো অবজেক্ট নাই, তাহলে এটা হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েসের বাক্য। তাহলে ইফ উই টার্ন ইনটু অ্যাক্টিভ ভয়েস, ওকে, সেক্ষেত্রে রুম হ্যাজ বিন ক্লিন, রুম কারা ক্লিন করে, কারা পরিষ্কার করে? সেক্ষেত্রে যখনই আমরা অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করব, সেক্ষেত্রে একটি অবজেক্টকে ধরে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে অ্যাকর্ডিং টু দ্য মিনিং অফ দ্য সেন্টেন্স উই হ্যাভ টু ইউজ অবজেক্ট। ওকে, সো এখানে আমরা খেয়াল করি যে রুম সাধারণত ক্লিন করার দায়িত্ব হচ্ছে যারা বাড়িতে কাজের মেয়ে থাকে বা মহিলা থাকে, যারা কাজ করে তারা, সেক্ষেত্রে এটার ইংলিশ হচ্ছে মেইড। তাহলে এটাকে যদি আমরা প্যাসিভ ভয়েসে অবজেক্ট যুক্ত করি, সেক্ষেত্রে কী হবে, দি রুম হ্যাজ বিন ক্লিনড বাই দি মেইড। ওকে, ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করছি যে দি রুম হ্যাজ বিন ক্লিন বাই দি মেইড। এখন আমি যদি এইটাকে কী করি, অ্যাক্টিভ করি এই বাক্যটাকে, তাহলে আমরা কিন্তু এখন অবজেক্ট পেয়ে গেছি। তার মানে এখন আমরা অবজেক্ট সাবজেক্ট করতে পারবো, সাবজেক্টকে অবজেক্ট। আরেকটা বিষয় যে বাক্যটা প্যাসিভ ভয়েসের বাক্য, সেটা আরও বোঝার বিষয় যেটা যে দি রুম, এখানে সাবজেক্ট কিন্তু নট অ্যাক্টিভ, ওকে, বাট মেইড ইজ অ্যাক্টিভ। ওকে, সো সাবজেক্ট যখন ইনঅ্যাক্টিভ সেটাই হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েসের বাক্য। সেক্ষেত্রে আমরা যখন এটাকে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করব, প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ করব, সেক্ষেত্রে আমরা মেইডটাকে আগে আনবো। সেক্ষেত্রে দি মেইড, ওকে, হ্যাজ ক্লিনড, যেহেতু হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন, আমরা জানি হ্যাভ হ্যাজ যুক্ত বাক্য, actually present perfect tense when it turned into active to passive, have been or has been, so has cleaned the room. Okay, according to the meaning of the sentence you have to let you use the verb object. Okay my dear learners, then I am going to another sentence. Sugar is imported from India. Sugar is
imported from India. Sugar is imported from India. In these sentences we find that there is no object. Okay, actually when the subject would be, actually object would be the subject in active voice. Actually we find the sentences sugar is imported from India. Actually in this sentence structure, actually it is the evident that it is the passive voice sentence. Okay, actually sugar is imported, actually this is subject is inactive, so in these sentences we find there is no object. So actually সুগার ইম্পোর্ট করা আসলে কাদের কাজ? সেক্ষেত্রে আমরা যখন অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করব, সেক্ষেত্রে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে উই হ্যাভ টু সি দ্য সেন্স অফ দ্য সেন্টেন্স, we see the consistency. According to the consistency of the sentence we have to use subject, okay, object. So when we decorated the sentences, so sugar is imported, okay, this is passive voice, imported from India by the government. Okay, actually গভর্নমেন্টের কাজ হচ্ছে সুগার ইম্পোর্ট করা। এখানে কিন্তু সুগার নিজে কাজ করতে পারে না, অবশ্যই সেটা প্যাসিভ ভয়েসের বাক্য, কিন্তু সুগার ইজ ইম্পোর্টেড বাই দি গভর্নমেন্ট। এখানে আনসিন অবস্থায় একটা অবশ্যই অবজেক্ট আছে। এই বাক্যটা যখন পরীক্ষাতে তোমাদের এভাবে দেওয়া থাকবে, এখানে কিন্তু অবশ্যই একটা অবজেক্ট আছে, সেই অবজেক্টটাকে আমাদেরকে ধরে নিয়ে এভাবে সলিউশন করে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে আমরা যদি এভাবে একটু মনে মনে বসিয়ে নেওয়ার পরে আমরা এবার এটাকে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করবো। আর একটা বিষয় যে এখানে আমরা খেয়াল করতেছি যে ইজ ইম্পোর্টেড, সুগার ইজ ইম্পোর্টেড, ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, ইজ ইম্পোর্টেড। এখানে যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকে সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাম ইজার তারপরে V3 ফর্ম, তাই না? প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের বাক্য অবশ্যই এটা অ্যাম ইজার প্লাস V3, সেক্ষেত্রে এটা প্রেজেন্ট টেন্সের বাক্য। তখন আমরা যখন প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ করব তখন এটা প্রেজেন্ট টেন্সে করব, ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স। সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করছি যে দি গভর্নমেন্ট, তাহলে অবজেক্টটাকে আমরা কি করব, এখন সাবজেক্ট করে ফেলবো, যেহেতু আমরা গভর্নমেন্টকে ধরে নিয়েছি। সেক্ষেত্রে দি গভর্নমেন্ট ইম্পোর্ট, সো ইম্পোর্টের প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে ইম্পোর্টস। sugar from India, okay. My dear learners, I think it is clear. Are you clear? Okay, are you clear? I think you are clear. The government imports sugar from India. In these sentences imports present tense, এটাকে যদি আমরা অ্যাক্টিভ থেকে আবার প্যাসিভ করি, এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েসের বাক্য, অ্যাক্টিভ ভয়েস। এবং এখানে imports, this is main verb, import is a main verb, actually this is main verb. সো এটাকে যখন আমরা অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করব তখন কিন্তু এই স্ট্রাকচারটা দ্বারাই, সেক্ষেত্রে সুগার হচ্ছে এখানকার অবজেক্ট, ওকে। সো অবজেক্ট সোয়াপ সাবজেক্ট, সোয়াপ সাবজেক্ট সোয়াপ অবজেক্ট, ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স। সো আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড, ওকে। আই এম গোয়িং টু অ্যানাদার সেন্টেন্স, মাই বুকস ওয়ার স্টোলেন। My books were stolen, okay. This is the sentence, my books were stolen, okay. We find there it is the same case, before sentences we have the same case and this is the same case, this is the passive voice sentence, okay, passive voice sentence. And when we turn it into active voice, actually we have to imagine a object. My books were stolen. এখানে বই চুরি হয়ে গিয়েছিল, সেক্ষেত্রে বই চুরি করা আসলে কাদের কাজ, তাই না? তাহলে এখানে আমরা somebody বা someone এটা দিতে পারি। সেক্ষেত্রে আমরা somebody, someone, সেক্ষেত্রে আমরা সেন্টেন্সটা কিভাবে দিতে পারি? My books were stolen by someone. অবশ্যই কেউ না কেউ চুরি করেছে, সেক্ষেত্রে মাই বুকস আর স্টোলেন বাই সামওয়ান। এবার আমরা এই সামওয়ানকে ধরে
অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করে দিতে পারি, সেক্ষেত্রে সামওয়ান, সেক্ষেত্রে আমরা প্যাসিভ ভয়েসকে এখন আমরা কি করব, অ্যাক্টিভ ভয়েসে পরিবর্তন করব। সেক্ষেত্রে সামওয়ান স্টোলড, এখানে আমরা খেয়াল করছি ওয়ার স্টোলেন, এখানে পাস্ট টেন্সে থাকলে সবসময় অ্যাকচুয়ালি V2 যখনই ভার্বটা V2 ফর্মে থাকে সেক্ষেত্রে অ্যাক্টিভ ভয়েসে V2 থাকলে প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে আমরা পাস্ট ফর্মে করতে হবে, সেক্ষেত্রে আমরা ওয়াজ ওয়ার করতে হয় প্লাস V3 করতে হয়। সেক্ষেত্রে যেহেতু ওয়ার প্লাস V3 আছে, ওকে, এখানে ওয়ার হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব, এটা হচ্ছে অক্সিলারি, আর স্টোলেন সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে V3 ফর্ম, সেক্ষেত্রে আমরা someone stole, okay, someone stole someone stole my books. Okay, my dear learners, I think you have understood my books were stolen by someone. এখানে আমরা someoneটাকে অবজেক্ট হিসেবে ধরে নিয়েছি এবং ধরে নিয়ে মনে মনে আমরা ধরে নেব, এবং যখন আমরা প্যাসিভ ভয়েস থেকে অ্যাক্টিভ করব মনে মনে ধরে নেওয়ার পরে এভাবে করে দেব, সামওয়ান স্টোল মাই বুকস। অ্যাকর্ডিং টু দ্য কনসিস্টেন্সি অ্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু দ্য সেন্স অফ মিনিং উই হ্যাভ টু ইউজ দোজ অবজেক্টস, ওকে, অ্যান্ড উই হ্যাভ টু টার্ন ইট ইন্টু অ্যাক্টিভ ভয়েস, ইট ইন্টু সাবজেক্ট, okay my dear learners. Then I am going to another sentences. দেরি হবে আরেকটু, আচ্ছা শেষ করতে যাও। Rome was not built, একটু পরে, Rome was not built in a day. Okay, my dear learners, in these sentences you find there is the same case, there is no object, okay. Actually this is the sentence of passive voice, okay. তাহলে what type of sentence this is the sentence of passive voice. Rome was not built in a day, Rome একদিনে তৈরি হয়নি। তাহলে রোম কারা বিল্ড করতে পারে, অ্যাকচুয়ালি অ্যাকর্ডিং টু দ্য মিনিং অফ দ্য সেন্টেন্স আমাদেরকে কিন্তু বুঝে নিতে হবে যে রোমানরা করে, রোমানরা, যেহেতু রোম সব রোমের সাথে সম্পর্কিত, সেক্ষেত্রে রোমানরাই রোম দেশকে, যেমন আমরা বাঙালি সেক্ষেত্রে বাংলাদেশিরা বাংলাদেশকে তৈরি করেছি, ঠিক আছে, আমরা বাঙালিরাই বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছি। সেক্ষেত্রে রোমের সাথে রোমানদের ঐতিহ্য জড়িয়ে আছে, রোমানরা এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেক্ষেত্রে রোম ওয়াজ নট বিল্ড ইন এ ডে। সো এটাকে যদি আমরা অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা একটি অবজেক্টকে অবশ্যই ধরে নিব। সেক্ষেত্রে রোম ওয়াজ নট বিল্ট ইন এ ডে বাই দি রোমান্স, ওকে। Okay, so here we find the subject. So এখানে আমরা খেয়াল করছি Rome was not built in a day by the Romans, okay. So এখানে আমরা এখন এটাকে যদি প্যাসিভ ভয়েসে আছে সেক্ষেত্রে এটাকে যদি আমরা অ্যাক্টিভ ভয়েসে করি, যেহেতু নট আছে সেক্ষেত্রে আমরা প্যাসিভ ভয়েস করতে গেলে যেমন প্যাসিভ ভয়েসের বাক্যে ওয়াজ আর ইউজ করেছি, কিন্তু প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যেমন পাস্ট টেন্স থাকলে যেমন ডিড ইউজ করব, যখন যখন নেগেটিভ ফর্মে তৈরি করব সেক্ষেত্রে কিন্তু অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে আমরা কি ব্যবহার করব, ডিড ব্যবহার করব, বা এটা যদি প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা ডু বা ডাজ ব্যবহার করব। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, সো আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। সো অ্যাকচুয়ালি হাউ টু ইউজ দিস সেন্টেন্স, তাহলে এটাকে আমরা যদি অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করি সেক্ষেত্রে কি হবে, দি রোমান্স ওকে ওয়াজ নট বিল্ড, সেক্ষেত্রে আমরা করতে পারি ডিড নট। এখানে মেন ভার্ব ইজ বিল্ড, সেক্ষেত্রে আমরা বিল্ডটাকে প্রেজেন্ট ফর্মে করে ফেলবো, যেহেতু আমরা এখানে ডিড নট বসিয়েছি সেক্ষেত্রে
B-U-I-L-D, build. The Romans did not build, okay? The Romans did not build Rome. এবার আসছে Rome in a day. Okay, my dear learners? So we converted passive voice to active voice. Actually, this is the sentence of active voice, okay? And these are the passive voice sentence. So Rome was not built in a day. So আমাদেরকে কিন্তু একটা সাবজেক্ট ধরে নিতে হবে বা কল্পনা করতে হবে, ইমাজিন করে নিয়ে সেক্ষেত্রে আমরা যখন অ্যাক্টিভ ভয়েস করব সেক্ষেত্রে সেই সাবজেক্টটাকে আমরা সামনে বসিয়ে দিয়ে পরবর্তী যেভাবে অ্যাক্টিভ করে বাক্য সেভাবে করে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে আমরা এখানে রোমান্স লিখেছি, দি রোমান্স ডিড নট বিল্ড রোম ইন এ ডে। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। ইট ইজ নট ভেরি মাচ ডিফিকাল্ট ফর ইউ। I think you could practice it by again and again. It would be very much easier for you. Okay, my dear learners, English grammar have to be practiced always. Okay, my dear learners, tumra you please write down in your notebooks and use it again and again. I think it would be very much easy because you know that in your English second paper you have to solve transformation sentence. Therefore 5 topics would be given for you. So in this we actually, if you want to get full marks, 5 marks, actually you have to practice it again and again. Okay, my dear learners, then I come to another rules. Voice with imperative sentence. Okay, actually before going to start my voice with imperative sentence, actually what is imperative sentence? Actually imperative sentence imperative sentence are those sentence, actually the sentence which refers order, request, advice, okay, all these are in imperative sentence. Actually যে সেন্টেন্স দ্বারা আদেশ, নিষেধ, অনুরোধ, উপদেশ এগুলো বোঝায়। order, request, advice, forward, okay, all these are mean for imperative sentence. Okay, my dear learners, সেক্ষেত্রে if we want to recognize this, actually how to recognize imperative sentence, how to know what is actually which is imperative sentence. Actually there are some symptoms of imperative sentence. Actually in imperative sentence there would be no subject, voice with imperative sentence. Today I will finish the topics of voice. Okay, today I will finish voice because after the class from next Saturday I will continue another classes, another topics. So today I want to finish voice. Okay, so voice with imperative sentences. Actually you know যে সেন্টেন্স দ্বারা আদেশ, নিষেধ, অনুরোধ, উপদেশ, রিকোয়েস্ট এগুলো বোঝায় সেটা হচ্ছে যেমন প্লিজ গিভ মি এ ওয়াটার, ওকে, বা গো টু দ্য রুম, অর্ডার গো টু দ্য রুম, বা ডোন্ট রান ইন দ্য সান, অ্যাকচুয়ালি রোদ্রে যেও না, বা সদা সত্য কথা বলবে, অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রুথ, বাবা ছেলেকে উপদেশ দিচ্ছে। ইন দিস সেন্টেন্সেস আর কল ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, সো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের হোয়াট ইজ দ্য ফিচার্স অফ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স? ফিচার্স actually subject থাকে না, there would be no subject, okay, and sentence will begin with some types of this. Actually let দিয়ে শুরু হতে পারে, V1 দিয়ে শুরু হতে পারে, don't দিয়ে শুরু হতে পারে, never, be, always, okay. Actually sentences with begin with this type let দিয়ে শুরু হতে পারে, ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, অ্যাকচুয়ালি সেন্টেন্সগুলো ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম দিয়ে শুরু হতে পারে, বা ডোন্ট দিয়ে শুরু হতে পারে, ইট বিগিন উইথ নেভার দিয়ে শুরু হতে পারে, বি হতে পারে, অলওয়েজ দিয়ে শুরু হতে পারে। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, বা কাইন্ডলি, সরি প্লিজ ওপেন দ্য ডোর, কাইন্ডলি হেল্প মি, ওকে, যেমন প্লিজ হেল্প মি, as example please help me. Here we find sentence begins with please. Actually main verb দিয়ে শুরু হয় কোনো কোনো বাক্য, যেমন let me do the work, let দিয়ে শুরু হতে পারে, let me do the work,
Okay, my dear learners. So please help me. Let me do the work. All these are imperative sentence. Okay. Be polite. যদি শুধুমাত্র be দিয়ে শুরু হয় সেক্ষেত্রে be attentive. We always say to our students, be attentive. Okay. Be attentive to your study. Okay. Actually, this is the style of imperative sentence. Actually, there would be no subject, and imperative sentence is started with let, V1, don't, never, be, always, please, kindly. Okay, but never pretend to be smart. Another sentence, never দিয়ে হতে পারে never tell a lie, এটা হতে পারে never tell a lie. This may be the imperative sentence. Or never pretend to be smart. Okay. Never pretend to be smart. Okay, this is the style of imperative sentence. This is the features of imperative sentence, my dear learners. I think you have understood actually the features of imperative. Actually, what is the features of imperative sentence? Actually, there would be no subject, and imperative sentence would be started with V1 form, never, always, kindly. Okay. Don't, let, okay, please. Actually, this word begins with imperative sentence. Okay, with this word imperative sentence will begin. Okay, we will solve the imperative sentence active to passive. I will apply 3 formula, and in this 3 formula I will actually complete imperative sentence active to passive voice. Okay, my dear learners. So at first, before starting my active to passive voice with imperative sentence, so formula number 1. Formula number 1, okay. In this active voice with subject with V1. এখানে voice active voice এর বাক্যটা শুরু হবে V1 plus object. Okay. Actually, this is the active form. And passive voice এর বাক্য সেক্ষেত্রে how to solve it? সেক্ষেত্রে let plus object. Okay, let plus object. Let plus object plus B plus V3 plus by you. Okay, my dear learners, I think you have understood. Let plus object plus B plus V3 plus এখানে আমরা খেয়াল করি যে by you এটা দিলেও চলে না দিলেও চলে. Let plus object plus B plus V3. Okay, let plus object plus B plus V3 এভাবে আমরা অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করতে পারি। আর এটা করতে গেলে I am going to give you some examples about active to passive voice. Okay, take it. This is the sentence. This is active voice. Okay. So let, okay, passive voice, when we converted it into passive voice, object subject, সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমে শুরু হবে দিয়ে let দিয়ে, we will begin from with let. So let it, object is it, so it, B plus V3. Take is a main verb, so we have to transfer it into V3. Take, took, taken. By you, এটা as you wish. If you can use it or not. Actually, so my dear learners, let it be taken. Take it. So active voice থেকে passive করলাম, সেক্ষেত্রে let it be taken. Okay. Then I'm giving you another examples. Complete your homework. Okay, complete your homework. Okay, so V1, actually this is V1 and this is subject. Complete your homework. সেক্ষেত্রে let object হয়ে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে object হচ্ছে let your homework.
your homework be completed. এখানে আমরা by you object subject swap object with subject and subject with object, so আমরা you দিতে পারি, এটা অপশনাল, নাও দিতে পারি। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এটা লাগে না, সাবজেক্ট এখানে না বসালেও চলে, সেক্ষেত্রে এতটুকু দিলেই হবে, let your homework be completed. Okay, you have understood. বা another sentence, solve the problem or solve the sum. Solve the sum. Okay, this is active voice এর বাক্য। সো এটাকে যদি আমরা প্যাসিভ করি সেক্ষেত্রে আমরা হবে let the sum, let দিয়ে আমরা ইউজ করব, সেক্ষেত্রে let the sum be solved. Okay, my dear learners, I think you have understood. Okay, so solve the sum, সেক্ষেত্রে let the sum be solved. সেক্ষেত্রে sum is the object of a sentence, so we have to use after let sum is subject and be then V3 form, solve past participle form, this is V3. Okay, so my dear learners, I think formula number 1, okay, we have completed V1 plus object থাকলে কিভাবে আমরা let দিয়ে করতে পারি, কিভাবে অ্যাক্টিভটিকে প্যাসিভ করতে পারি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে, সেটা আমরা এতক্ষণ করলাম। এবার আমরা আসি ডোন্ট যুক্ত অ্যাক্টিভ ভয়েসকে কিভাবে করব। Formula 2, don't ফর্মুলা 2তেও আমরা ডোন্ট দিয়ে বাক্যটা শুরু হবে, সেক্ষেত্রে ডোন্ট প্লাস V1 প্লাস অবজেক্ট। ওকে, অ্যান্ড প্যাসিভ করতে কি গেলে কি করতে হবে, let not object plus B plus V3 plus by plus object. Okay, my dear learners, সেক্ষেত্রে আমরা ডোন্ট দিয়ে ডোন্ট যুক্ত বাক্য আমরা লেট দিয়ে করব, সেক্ষেত্রে ডোন্ট প্লাস ডোন্ট থাকলে সেক্ষেত্রে let not plus object plus B plus V3 plus by plus object. Okay, so if you use it in a sentence, actually how would be the structures? Okay, don't take it, don't take it. So this is the sentence of active voice. সেক্ষেত্রে let not, okay, let not, at first we have to, this is active voice, and when we convert it to passive voice, then the structure let it, let not, okay, let not it, let not eat, okay, let not eat be, okay, let not eat be taken, let not eat be taken by you or he, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে by you দিতে পারি, নাও দিতে পারি, সব হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে let not eat be taken by you, এখানে আমরা you দিতেও পারি নাও দিতে পারি, এটা তো সমস্যা নাই, সেক্ষেত্রে let not eat be taken, এতটুকু দিলেই যথেষ্ট। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, আজকে আমি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ফর্মুলা 1 এবং ফর্মুলা 2 নিয়ে আই হ্যাভ elaborately discussed with you, my dear learners. Next day actually I will discuss, actually you know that let is used in imperative sentence, but
late also used when it used in actually present form, actually tenses. Actually late also used in the tenses. Okay, late is the verb and this is the modal verb. Actually this modal verb, এই modal verb গুলো আমরা কিন্তু প্রেজেন্ট টেন্স বা পাস্ট টেন্স বা ফিউচার টেন্স এই বাক্যগুলোতেও লেটের ব্যবহার দেখতে পাই। শুধুমাত্র লেট তিনভাবে ব্যবহার করা যায়, সেটা হচ্ছে যে একটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সগুলো লেট দিয়ে শুরু হয়, পাশাপাশি যেটা দেখা যায় যে টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা টেন্সের মধ্যে আমরা এটাকে ভার্ব হিসাবে কীভাবে ব্যবহার করি এবং মডেল অক্সিলারি হিসেবে কীভাবে ব্যবহার করি। নেক্সট ডে আই উইল ডিসকাস উইথ ইউ ইলাবোরেটলি অ্যাবাউট লেট। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড দ্য ক্লাস। আজকে ক্লাসে যতটুকু শিখলে আমার মনে হয় এতটুকু প্লিজ প্র্যাকটিস অ্যাট হোম অ্যান্ড you have to actually you will be fulfill okay your purpose. So my dear learners, যেহেতু চারিদিকে করোনা সিচুয়েশন, কাজে তোমরা প্লিজ stay at home and don't go out. You have to be safe and sound and you have to be attentive to your study. So that's all for today. Thank you very much.